வெல்கம் டு சிம்பிள் டீச். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுற டாபிக் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எரர்ஸ். இது யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் சாப்டரில் ஒரு டாபிக். நீட் ஜேஇஇ மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற டாபிக். இந்த வீடியோவில் எரர்ஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன், மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலே அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் எரர்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். First, what is an error? Error அப்படின்னா என்ன? Uncertainty of measurement is called error. So, actual readingக்கும் நாம் நோட் பண்ணுற ரீடிங்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ், அந்த வித்தியாசத்துக்கு பேர் தான் எரர். ஸோ யூஸ்வலாக இது நம்ம லேபில் பார்த்துருப்போம். Now we move on to types of errors. ஸோ எரர்ஸை ப்ராடாக ரெண்டு கேட்டகரியில் பிரிக்கலாம்: சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் அண்ட் ரேண்டம் எரர்ஸ். ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் எரர் occurs in one direction. It can be either positive or negative. Random errors occurs due to some external variations, அதாவது சுற்றி இருக்கிற some factorsனால occur ஆகும், like voltage variations, fluctuations and temperature variations. Now sources of these errors. சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் அக்கர் ஆகிறதுக்கு 3 முக்கியமான சோர்ஸஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது அது வேர்ன் அவுட் ஆயிரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டீவியேஷன்ஸ் வரும் ரீடிங்ஸில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம். வெர்னியர் கேலிப்பரில் 0 கோயின்சைட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அதனால் கூட எரர் வரலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன் த டெக்னிக்ஸ் யூஸ்ட். ஸோ டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா அதோட ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் வேரி ஆகும். ஸோ பர்சனல் கேர்லெஸ்னஸ்னால சில எரர்ஸ் அக்கர் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேரலாக்ஸ் எரர். ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்று ரீடிங் எடுக்கிறக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பார்த்து ரீடிங் எடுக்கிறக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். தீஸ் எரர்ஸ் பிகம்ஸ் பர்சனல் எரர்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர். ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால் மெஷர் பண்ண முடிகிற மினிமம் வேல்யூ ஆர் எவ்வளோ சின்ன மெஷர்மெண்ட்டை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் லீஸ்ட் கவுண்ட். இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட்னால் வர எரர்ஸுக்கு பேர் லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர்ஸ். நெக்ஸ்ட் we see how to reduce these errors or minimize the error. எரர்ஸ் எப்படி கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன்றுக்கு அதிகமாக ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறது. ஸோ நிறையா ரீடிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ நம்ம எடுத்து வச்சோன்னா அது ஒரு பெட்டர் ரீடிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் we'll see how to express these errors in a mathematical formula. அதுக்கு 3 டைப்ஸாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம்: அப்சல்யூட் எரர், ரிலேட்டிவ் எரர் அண்ட் பர்சன்டேஜ் எரர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்சல்யூட் எரர். ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன எரர் வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்சல்யூட் எரர். ஸோ இஃப் வி ஹாவ் n values like a0, a1 up to an, the mean value a mean is given by sum of all the values divided by total number of values. So sum of a0 plus a1 plus an divided by n. இது mean value a mean கொடுக்கும். இதோட நம்ம ஆக்சுவல் வேல்யூஸை டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோன்னா நமக்கு வர வேல்யூக்கு பேர் தான் அப்சல்யூட் எரர். ஸோ del a1 is equal to a mean minus a1. Absolute errors are always positive because it uses modulus. Then final value of these absolute values, அது எப்படி எடுக்கிறதுனா, average of the absolute values gives mean absolute value. Next is, after we find the del a mean, we can establish a range. ஒரு ரேஞ்ச்குள்ள இந்த வேல்யூ லை ஆகும். a mean minus del a mean and a mean plus del a mean, இந்த ரேஞ்ச்குள்ள தான் அந்த ரீடிங் இருக்கும். Next is relative error. It is the ratio of del a mean to the mean value a mean. So it is written as del a mean divided by a mean. Percentage error is an expression of relative error. So relative error multiply by 100 ஆல express பண்ணும்போது it becomes percentage error. So del a mean divided by a mean into 100% gives you percentage error. So next we see combination of errors. இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் z is equal to x plus or minus yன்னு இருக்குது. இப்போ இங்கே ரெண்டு குவான்டிட்டிஸ் சம் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே சம் எரர்ஸ் இருக்கலாம். அப்போது zங்கிற வேல்யூவில் என்ன எரர் இருக்கும் அப்படின்னா, அப்சல்யூட் வேல்யூஸ் எப்பவுமே ஆட் ஆகும். ஸோ அப்சல்யூட் எரர் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் அப்சல்யூட் எரர் ஆஃப் ஒய், இது ரெண்டையுமே நம்ம சம் பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் எரர் இன் இசட் கிடைக்கும். எதர் இட் இஸ் சம் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ், we are going to add it.
Next is when the term is in product or quotient form, that is x into y or x divided by y. அப்படி இருக்கும்போது we have to take the relative errors of each term. So del x by x plus del y by y. So these two terms sum தான் நம்மளோட total error in z, that is del z by z. So அதுக்கான derivation கொடுத்திருக்கு. Similarly for division also we will get the same result. Next, if we have powers in the terms like x power m, y power n divided by a power r, இப்படி இருக்கும்போது சேம் ரூல் லாகரிதம் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு ரிலேட்டிவ் எரர் கிடைக்கும். So for z, del z by z is equal to the power of x m into relative error in x. So del x by x. அதே மாதிரி yக்கு power of yn into del y by y, that is relative error in y. Again addition plus, even though it is division, இங்க division இருந்தாலும் நம்ம errors add தான் பண்ண போறோம். So plus power of a r into relative error in a, that is del a by a. So these are the formulas we are going to use to solve any problem related to errors. So in the equations use பண்ணி, இந்த formulas use பண்ணி தான் நம்ம error related problems solve பண்ண போறோம். Now let's move into problem solving. இப்போ problems எப்படி solve பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த questions எல்லாமே previous year NEET JEE question papersல இருந்தே எடுத்த questions தான், which is related to errors. Now first question, in an experiment 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as P is equal to A cube B squared divided by C into D. Percentage error in P is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 4 options கொடுத்திருக்கு. 7%, 4%, 14% and 10%. So first question நல்லா ரீட் பண்ணிட்டு இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் first understand பண்ணிக்கணும். So இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற ஈச் குவான்டிட்டிக்கும் பர்சன்டேஜ் எரர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. we need to find the percentage error in P. இந்த டேர்மில் a cube b square divided by cd. So quotient and product ரெண்டுமே இருக்குது. So we use the formula power into relative errors and we are going to add the errors in each quantity. So del p by p into 100% is equal to power of a is 3. So 3 into del a by a plus power of b is 2. 2 into del b by p plus del c by c plus del d by d. Finally into 100%. So everything is expressed in percentage. Convert பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. அப்படியே டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம். 3 into 1% plus 2 into 2% plus 3% plus 4%. So finally the percentage error in P is 14%, option C. Next question. A student measures the distance traversed in a free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of the distance and time are E1 and E2 respectively, the percentage error in g is. The 4 options are E2 minus E1, E1 plus 2E2, E1 plus E2 and E1 minus 2E2. இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் given data எழுதிக்கலாம். Free fall from rest. So இனிஷியலாக எந்த வெலாசிட்டியும் கிடையாது. So U is 0. We have to find percentage error in G, that is acceleration due to gravity. So அது எப்படி del G by G into 100%. Now distance and time வச்சு acceleration due to gravity calculate பண்ணணும். So we have to write a formula relating all these 3 terms: distance, time and acceleration due to gravity. We take the law of motion, h is equal to ut plus half gt squared. From that we can get g as 2h minus ut by t squared. So initially எந்த velocityயும் இல்லாததுனால u is 0. So we get g is equal to 2h by t squared. Now this is in product and quotient form. So we have to take logarithm on both the sides. So ln g
is equal to ln h minus 2 ln t. இல்லை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் ஹெச் த பவர் ஆஃப் ஹெச் இஸ் 1. ஸோ 1 இன்ட்டு டெல் ஹெச் பை ஹெச் ப்ளஸ் பவர் ஆஃப் டி இஸ் 2. 2 இன்ட்டு டெல் டி பை டி. ஸோ இங்கே ரெண்டு எரர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டெல் ஹெச் பை ஹெச் error in distance is E1, del t by t error in time is E2. So therefore both the errors are to be added. Del g by g into 100% is equal to E1 plus 2 E2. The answer is option B. Third question. If the error in measurement of radius of sphere is 2%, then the error in the determination of its volume will be option A 8%, option B 2%, option C 4%, option D 6%. Now we'll go to the solution. So given data enna percentage error in radius is 2%. We have to find percentage error in volume. That is del V by V into 100%. Formula for volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. So from that we can ignore the constant terms, that is 4 by 3 pi. So now let us take by formula del V by V is equal to power of radius 3 into del r by r. So we get 3 into 2%. So del V by V into 100% is equal to 6%. So the answer is D 6%. Now the fourth question. The density of a cube is measured by its mass and length of sides. If the maximum error in measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, then the maximum error in its density will be option A 12%, option B 14%, option C 7%, option D 9%. இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். ஸோ எரர் இன் மாஸ் பர்சன்டேஜ் 3 கொடுத்துருக்காங்க, எரர் இன் லெங்க் பர்சன்டேஜ் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நமக்கு டென்சிட்டி வேணும். டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். மாஸ் கொடுத்தாச்சு, வால்யூம் ஆஃப் அ கியூப் இஸ் A கியூப். ஸோ லெங்க்த்து தெரியும், லெங்க்த்தோட கியூப். ஸோ பை ஃபார்முலா நம்ம என்ன எழுதலாம்? del d by d is equal to m ஓட பவர் 1 into del m by m into 100% plus a ஓட பவர் 3 del a by a into 100%. So 3% plus 6% is 9%. So your answer is D 9%. Problem 5. Percentage errors in mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be option A 8%, 2%, 12%, 10%. Given data என்னது? mass and speed கொடுத்துருக்காங்க, 2% and 3%. கைனட்டிக் எனர்ஜியில் இருக்கிற பர்சன்டேஜ் எரர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் half mv ஸ்கொயர்ட். ஸோ இதுவும் ப்ராடக்ட் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ பை ஃபார்முலா del E by E is equal to mோட பவர் 1 into del m by m plus vயோட பவர் 2 into del V by V. இந்த கான்ஸ்டன்ட் 1 by 2 is ignored. Percentage error del E by E into 100% is equal to 2% plus 2 into 3%, that is 8%. So final answer is option A 8%. Next problem. A certain body weighs 22.42 grams and has volume 4.7 cubic centimeters. The possible error in measurement of mass and volume are 0.01 grams and 0.1 cc. The maximum error in the density will be 22%, 2%, 0.2% and 0.02%. இப்போ சொல்யூஷன் என்னென்னா, மாஸும் வால்யூமும் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு பர்சன்டேஜ் எரர் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போது வேல்யூஸ் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க, எரர்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டென்சிட்டி இஸ் மாஸ் பை வால்யூம். ஸோ பை ஃபார்முலா பர்சன்டேஜ் எரர் வில் பி del m by m into 100% plus del v by v into 100%. But del m is 0.01, m is 22.42, then del v is 0.1, v is 4.7. So இதை நம்ம calculate பண்ணி solve பண்ணும்போது we get 2% error. So error in density is option B 2%. Thank you for watching this video.